مرورا بمعاهدة أبوجا لتأسيس الجامعة الاقتصادية الأفريقية عام 1991 وصولا إلى تدشين اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ودخولها حيز النفاذ في 30 مايو 2019، مما يعد علامة فارقة على طريق إنشاء الجامعة الاقتصادية الأفريقية. وبالتوازي مع ذلك تتواصل الجهود المخلصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الإفريقية وكذلك مشروعات الربط البري والبحري بين دولنا وترسيخ أواصر التعاون في مختلف المجالات لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والثروات الكامنة في قارتنا الواعدة تلبية لتطلعات شعوبنا العريقة لغد أفضل. إنني أؤكد أن هذه التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية تقوم بدور لا غنى عنه لتدريب أواصر الترابط بين دول القارة، مما يجعلها ركائز رئيسية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك. السادة الحضور، لا يزال تقديرنا بأن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل والانتقال والاتصالات في إفريقيا يعد مسألة حيوية لتحقيق التكامل والنمو المنشودين على المستوى الإقليمي والقاري، نظرا لأهمية البنية التحتية في تسيير حركة الأفراد والبضائع والخدمات، فضلا عن تعزيز قنوات التواصل ونقل البيانات والمعلومات، مما سينعكس على خفض تكلفة التجارة والاستثمار ويوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي، ويصب بشكل مباشر في صالح تحقيق أولوياتنا وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن الأفريقي. وفي هذا السياق فإنني أعيد الدعوة لتكثيف العمل المشترك والتعاون مع شركاء التنمية بهدف حشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف الأجندة التنمية الأفريقية 2063. كما أنني أنتهز هذه المناسبة وفي إطار الأولوية التي توليها دولنا الإفريقية لدور القطاع الخاص يتوجه باسم إفريقيا بدعوة مؤسسات القطاع الخاص الروسية والعالمية للاستثمار في قارتنا، وأؤكد ضرورة اطلاع مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا وتوفير السيولة المالية لتعزيز التجارة وزيادة الاستثمارات. ولا يسعني في الختام إلا أن أعرب عن تطلعي لأن تتبلور عن مناقشتنا خلاصات تصب في مصلحة الشعوب الأفريقية وشعب روسيا الصديق، وأن تمهد مخرجاتها لتدشين آفاق أرحب من التعاون الروسي الإفريقي. Спасибо большое. شكرا جزيلا. Для меня большая честь выступать здесь لي شرف и عظيم приветствовать вас от имени Евразийской экономической комиссии أن أحييكم باسم национального органа Евразийского экономического союза. الاتحاد Уважаемый президент الأوروبي Владимир Владимирович الاقتصادي Путин и الأوروبي. Абдуль Фаттах Аль-Сиси уже сказали о نرحب том بالسيد огромном عبد الفتاح экономическом السيسي، потенциале сотрудничества, который есть وقد у наших لمح стран. سيادة الرئيس Я со своей стороны хотел бы обратить внимание на ту общность, которая есть между Евразийским союзом и африканским континентом. كنت أود أن Почти 4 года тому назад мы أحدثكم провели عن رؤية нашего الاتحاد союза большое الأوروبي исследование. لهذه القارة. Исследование должно было ответить نحن на قمنا вопросы, какие ценности بدراسات являются доминирующими в странах Евразийского союза и какие للقارة الأفريقية национальные ценности Армении, Белоруссии, continent. Казахстана. What are the facilities from Armenia and Belarus, Russia, and the Euro-Asian Union? نحن نسعى لتكوين علاقة بها الاحترام والعدل. Relationship of respect and justice to all the members of these countries. And we know how African people are concerned about, pay attention to their respect and preserving their dignities. The Euro-Asian Union
pays due importance to African countries, and it gathers tens of different cultures and tens of religions and beliefs, and it's the foundation of Buddhism, Judaism, Christianity, and Islam. This union was based on 5 countries. Apart from the number of the population and the economic abilities to deal with equality and justice, and each country has a voice. It has an equal voice compared to other countries, and what brings us all together is an understanding of the needs of each country that depends on justice and equality. On this foundation, these countries gathered and unified we are trying to achieve the 4 freedoms: the freedom of the movement of commodities and humans, we have to sign a kind of agreement or deal to fill the gap present and that exists, and to answer the questions that have accumulated over the years between our countries. We are doing all activities possible to build on this foundation an equal relationship with Egypt, as an example, and the next agreement between us and Egypt about the freedom of trade between our countries, a great push to push forward the relations to 2063. And as the old saying says, the African old saying says, if you want to move fast, go alone. If you want to go away, we should go together. This is what we do. We do both things. We work in both ways. Thank you. تابعنا مع حضرتك